Good evening, Uganda. Bobi Wine has spoken at Michigan University today. He's still currently live, but I'm going to share with you a few photos that I took while in his live stream. This is one of the photos. As you could see, it says Michigan U. This is another photo of His Excellency President Robert Shaglani. And this is another photo of His Excellency. Sorry about that. And this is another photo of Bobi Wine, Robert Shaglani. And this is another photo that I took. I took this during the live stream, as you could see, Michigan University in the United States. He's still in North America. Now, as you could see, he is still in the United States, and he's still on his engagements. He has those to do this summer. And so he will not be back in Uganda until at least early to late fall. He has these engagements, and he cannot return at such time. Now, what I want to say is that he looks really good. He's got new attire. He looks like he is going to battle with his combat boots, and which he is at in a battle, which is against the Musevei regime with his son. Now, what he said during the live stream is that Musevei is setting it up so that Musevei takes over, which is true. We've all seen this. That's why the military going to be at the ceremony, the swearing-in ceremony on Tuesday, are not just there to for his father, for the party, for them. It's also to make sure that no one and nobody and anyone within Uganda or otherwise tries to create problems, no shouting, no protests, nothing. And we all know that Musevei has gotten his son, General Musevei, in to take his place, which he gives him a lot of leeway with what he says and does. He's not going to stop him. And we all see that. And Bobi Wine even confirmed that today during his speech at University of Michigan. Make no mistake, General Musevei will not be replacing Musevei, period. He wasn't elected, and he's the chief of the armed forces. That is his job, not to be replaced by his father. Should Yoweri Musevei not be able to, because he is 80 years old, then there should be a general election. And then, only then, will someone else be taken over. And if Yoweri Musevei cannot fulfill his duties, and there is nobody else besides General Musevei, then it would be Bobi Wine. Bobi Wine would be taking over, not General Musevei. That is normally how it would be done. General Musevei is the chief of the armed forces. He cannot do two things. It's impossible. And so it will not be General Musevei taking over. Period. Period. I don't care what the NRM or anyone else has to say. Period. There must be an election called. Yes. And so that's what would happen. Should Yoweri Musevei pass away, that's how it would happen. And I explained that before in another video. General Musevei cannot just take over. Period. There would have to be another election. Yes, another election. And only then the person elected would be taken over. Or they could do a special interim president for the time being, but it still wouldn't be General Musevei. It would be his vice president. It would be the vice president that would be taken over. And then a general election would be called. And that's how it would be done. General Musevei will not be the president of Uganda. Period. I don't care what he says. He is not going to be the president of Uganda at all. He is the chief of the armed forces. It is not viable for him to even think of such a thing. No. And that's what I have for today.
So I hope you enjoy the photos. Bobi Wine was still live when I came on, and so I hope you enjoy them. And good night, Uganda. Akasuwa ka Museveni akamukwatidde mu buyinza kava America, kava Bungereza, kava mu European Union. Kati eno gyendi omulimu gwendiko okumusekeeterera si kirumamu, kumuvunza na kuvunza kigavumenti kye nga ntuukirira abana abasajja abamukumidde mu buyinza nga mbagamba mmwe Abamerika mwe mututta bagamba tetubata tutya mwe musasula omutemu atutta. Ate si kigamba Abamerika bokka b'e Washington abakulembeze naye n'Abamerika abatuuze. Nina omukisa nti ndi artist, ate artist ali international, ate manyiddwa, so ntuukirira administration y'e Washington era gye ngenda okubeera mu nnaku 2 maleyo akabanga. Naye ate ntuukirira n'Abamerika bennyini nga mbagamba mmwe ba American citizens kuba bwe balaba documentary yaffe yalabibwa miliyoni ne miliyoni z'abantu wano mu America babuuza tukole ki nga mbagamba mugambe gavumenti yammwe erekeraawo okusupportinga dictator ali e Uganda ne ba dictator mu Africa ne okusingira ddala dictator ali e Uganda. Mulekeraawo okuwagira Museveni atemula abantu baffe ate n'akyewaniramu. Mulekeraawo okuwagira Museveni awamba abantu na alinyirira democracy. Lwaki tukola bwe tutyo? Kambaseyo kemabega mu early 90s. Omanyi nti ne Nelson Mandela wadde yali freedom fighter. Naye munnange gavumenti y'Ebungereza nga yamuteekako laama nti oyo terrorist. Naye paka documentary bwe yafuluma eno mu America nga kwotadde n'aba South Africa n'aba Africans abalala abakola solidarity ne babeera nga beekalakasa ku street nga bavumirira obufuzi obw'ekikabbulu obo bwa apartheid obwali mu South Africa. America, gavumenti ya America yatuuka ku kisenge negamba omanyi ki gavumenti ya apartheid ddala si ntuufu. Be baali bagivugira ne batuuka ekisera ne bagamba si ntuufu. Era gavumenti ya America bwe yalekerawo okuwagira gavumenti y'abazungu ya apartheid mu South Africa negwa. Ensonga lwaki tukozesa art, tukozesa ennyimba, tu lobinge Washington naye ne mu bantu sekinoomu. Tu buildinga alliance ey'abaddugavu si bannayuganda bokka naye abaddugavu mu buli state ya America. Eno yensonga lwaki luli nabadde California, nabadde Los Angeles, olwaddako nabadde San Francisco, olwazeeko nabadde New York, kati ndi Boston, enkya ngenda Washington, oluddako ngende Michigan. Njagala okukozesa guno mukisa okutuuka buli wamu. Twagala Abamerika batuuke ekiseera nga tebakyasobola kwekwasa. Ngensi yo ne bagamba mwe batemu, mwe mutta abantu. Singa abantu b'e Rwanda bakiina mu biseera bya genocide, oba oliawo genocide teyandibaddewo. So keeka akazito ke twagala okuteeka ku gavumenti zino ezikolagana n'ekyemalira. Okusooka twagala babasaleko obuvujjirizi obwo, kubanga bajeti yaffe ey'e Uganda eri funded mu ssente ze bajja eno ze beewola nga bazeewola mu mannya gaffe, mu mannya g'abaana baffe, ng'omwana wo n'omuzzukulu oba oliawo omwana w'omuzzukulu wo ng'agenda ozisasula. Kubanga bw'oba otunulidde kati public debt gye tulina, ebbanja lye tulina nga Uganda eryewolebwa bano abasajja nga bazibba bubbi bazigulamu bizimbe n'Obulaaya, kigenda tutwalira emyaka 94 okuzisasula ozimalayo. Era nze mwambagamba nti mmwe bino bimukola tetujja zisasula. So to making sure tujja mu mawanga gano okugenda nga tukutula obwo busuwa bwa nakyemalira. Bwe banalekerawo okumufandinga oyo kisobola omwekolerako naawe, naye tesobola kulwana na $1 billion zimuwebwa buli mwaka, tesobola kulwana na zipawundi na euro eziba mu nsi eyo. Twagala balekerawo okuvujjirira oyo namukadde tulyoke mutumwangange atuwulire. Batiitiizi mubalaba kwambala bitogi. Kati we Museveni gwolaba omulaba kwambala bitogi bya genero si genero naawe. Abo batiitiizi yabeeranga Sweden yalwanira wa Museveni. Bakitaffe be baanunula eggwanga lino. Okyegera akutte mutabani we amutaddeko ennyota zonna zonna, oyo ne babimwambulamu kikyasobola okukola oyo. So si bamaanyi nga bwe mubalaba, si bamagezi nga bwe mubalaba, babuyabuya. Era bannayuganda bwe banaasalawo ne beekolamu omulimu ate nga kigenda kubeerawo, bannange tugenda okugoba abo bafale emisinde. So tebabatiisatiisa n'omulundi n'ogumu. They are not as detailed
as you can think. No, they are not. Ekitegeera just kubanga bawa ensi yaffe batufugira kufia. Muntu ki gw'ogamba nti akulira amagye nenga communicatinga bwatyo n'ababoola n'agamba okay nabaddeyo ne birthday yange oba baaba yamusanze agangayiddewa ye kennyini tabadde ku mukolo gwe kubanga amanyi tegusaanidde gufulopinze naye kennyini gumuswaza naye ali mu kuyomba abakulembera amagye nga sibalabyeyo gw'olowooza ddala ddala ku basajja betulina abali mu magye g'eggwanga n'abali mu poliisi gw'olowooza bawulira batya naye tebalina kyakola. Museveni akoze kye bayita extreme humiliation